সুপ্রিম কোর্টে এখনও শুনানি শুরু হয়নি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সুপ্রিম কোর্টে শুনানি শুরু হবে, এখনও প্রধান বিচারপতি আসেননি, তবে আইনজীবীরা চলে এসেছেন। আজ আর.জি. কর মামলার শুনানি হবে এই সুপ্রিম কোর্টে। গতকালই হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু গতকাল সময়ের অভাবে শুনানি হয়নি। সে কারণে আজকে সময় বা টাইম নির্ধারণ করা হয় সকাল 10:30। সকাল 10:30 প্রায় বাজেই। ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবীরা চলে এসেছেন, তবে প্রধান বিচারপতি বা অন্যান্য বিচারপতিরা তারা এখনো পর্যন্ত আসেননি। সুপ্রিম কোর্টের যে প্রধান বিচারপতি 3 সদস্যের যে ডিভিশন বেঞ্চ এখনো বসেনি। আর কিছুক্ষণ পরেই শুরু হবে আর.জি. কর মামলার শুনানি। ইতিমধ্যে আমরা জানি যে এই আর.জি. কর মামলার শুনানিতে সিবিআই চার্জশিট জমা করেছে। সেই চার্জশিটের কপিও সুপ্রিম কোর্টের হাতে গতদিনই তুলে দেওয়া হয়েছিল। আজকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি.ওয়াই চন্দ্রচূড় তিনি এই আর.জি. কর মামলা সম্ভবত শেষ শুনবেন, কারণ তার প্রধান বিচারপতি পদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। তো এই মামলা আর তিনি শুনবেন না, আর মাত্র কয়েকদিনই তিনি রয়েছেন ইনফ্যাক্ট। তো আজকে কি হবে সেটা একটা বিষয়। শুনানিতে কি হয়, রাজ্যের কাছ থেকে সিবিআই যে রিপোর্ট দিয়েছে তার বেসিসে দেখা গেছে যে সিবিআই যে চার্জশিট দিয়েছে তাতে দেখা গেছে যে আর.জি. করের ধর্ষণ মামলাতে মূল অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়। ফলত এই ঘটনায় সিভিক ভলান্টিয়ারের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে। সে কারণেই কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে এই সিভিক ভলান্টিয়ারদের কিভাবে নিয়োগ হয় রাজ্যে তা জানতে চাওয়া হয়েছিল। সেটা নিয়ে রিপোর্ট ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। সে রিপোর্ট দেখে কতটা সন্তুষ্ট হবেন প্রধান বিচারপতি এবং তাদের বেঞ্চ, নাকি তারা আবারও নতুন কোনো প্রশ্ন তুলবেন, সেটা বড় বিষয়। সঞ্জয় রায় গতদিনই তিনি দাবি করেছেন যে তিনি নির্দোষ, তাকে ফাঁসিয়েছে সরকার। তো সেই বিষয়টা কি তুলবেন জুনিয়র চিকিৎসকদের আইনজীবীরা? সঞ্জয় রায়ের দাবিকে কি গুরুত্ব দেবে সুপ্রিম কোর্ট? সেটা বড় বিষয়। এবং এক্ষেত্রে জুনিয়র ডাক্তারদের পক্ষ থেকে যিনি আইনজীবী রয়েছেন তিনি কি বলেন সেটা একটা বড় বিষয়। আজকে এই মুহূর্তে সরাসরি লাইভ দেখতে পাচ্ছেন সুপ্রিম কোর্ট থেকে। আইনজীবীরা চলে এসেছেন অনেকেই, কিন্তু বিচারপতিরা কেউ এখনো আসেননি। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন।
আর জি কর মামলার শুনানি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এই শুনানি শুরু হবে। আজকে সিবিআই আবারও এখনো পর্যন্ত করা তদন্তের রিপোর্ট জমা দেবে সুপ্রিম কোর্টে। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও তা পিছিয়ে যায়। আদালত জানায় বুধবার অর্থাৎ আজকে সবার আগে এই মামলার শুনানি হবে। আজকেই তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা রয়েছে সিবিআই এর। সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়ে রাজ্য সরকারের হলফনামা দেওয়ার কথাও রয়েছে। রাজ্য সরকারটা রিপোর্ট দিয়েছে, আজকে সেই হলফনামা দেবে। হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজগুলিতে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজ্য কি কি কাজ করেছে তাও আদালতকে জানাবেন রাজ্য সরকারের আইনজীবী। গতকালই যে শুনানি হওয়ার কথা ছিল তাতে তদন্তে গতি প্রকৃতি নিয়ে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা ছিল সিবিআই এর, তা তারা দিতে পারেননি। আজকে তারা সেই রিপোর্ট দিতে পারেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে শুরু হতে চলেছে আর জি কর মামলার শুনানি। শুরু হয়েছে, সম্ভবত আসছেন প্রধান বিচারপতি সহ যে 3 সদস্যের বেঞ্চ। This is a 126-page judgment. I asked the Chief Justice whether I should read the entire judgment. He said, please no. And so I'm just reading a few selected passages. All right. On the perception of the capability of drivers on the road, the comedian George Carlin made the humorous observation to the effect, have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot? And anyone going faster than you is a maniac? Concerns about road safety are often shaped by individual biases without the opinion being founded on any empirical data. It is easy to overlook the full spectrum of factors that contribute to road safety. In this context, the pivotal legal issue that this constitutional bench of 5 judges has to decide is whether, under the existing legal framework of the Motor Vehicles Act and the Central Motor Vehicle Rules, a person holding a license for a light motor vehicle class can drive a transport vehicle without a specific endorsement, provided the gross vehicle weight of the vehicle does not exceed 7,500 kgs. Besides road safety, the livelihood concern of a large number of drivers of transport vehicle in India also requires an answer from the bench. In this judgment, let us name our driver Sri, who is a transport vehicle driver. As can be appreciated, Sri spends maximum hours behind the driving wheels and is arguably the most experienced one amongst the Indian drivers, carrying goods and people from destination A to B and so on. It is true that Mukund Devangan did not analyze the provisions that distinguish transport and non-transport vehicles, as noted in the reference orders. The statutory scheme of MV motor vehicle is more nuanced than the simple weight-based distinction made in the said judgment. Moreover, the court failed to notice section 31(2) and 31(3), which specifies transport and non-transport vehicles.
However, the judgment gave due consideration to the important statutory provisions. We have carefully looked at the relevant and the wide-ranging provisions in our analysis in this decision. A harmonious interpretation, as we have explained earlier, would lead us to the same conclusion, but fortified with some additional reasoning based on the consideration of all the relevant provisions. The overlooked provisions would not, in our considered opinion, alter the eventual pronouncement. Importantly, we do not notice any glaring error or omission that would alter the outcome of the case. Road safety is a serious public issue globally. It is crucial to mention that in India, over 1.7 lakh persons were killed in road accidents in 2023. The cause of such accidents are diverse, and the assumption that they stem from drivers operating light transport vehicle with an LMV license are unsubstantiated. Factors contributing to road accidents include careless driving, speeding, poor road design, and failure to adhere to traffic laws. Other significant contributions are mobile phone uses, fatigue, and non-compliance with seatbelt or helmet regulations. Driving a motor vehicle is a complex task requiring both practical skills and theoretical knowledge. Safe driving involves not only technical vehicle control, but also proficiency in various road conditions, including managing speed, turns, spatial awareness relative to other vehicles. Additionally, handling road gradients demands skill, particularly with brakes and maneuvering. Effective driving requires awareness of road signs, adherence to traffic rules, and a focus on the road free from distraction. The core skills expected of all drivers apply universally, regardless of whether the vehicle falls into transport or non-transport category. As discussed earlier in this judgment, the definition of LMV under Section 221 of the Motor Vehicle Act explicitly provides what a transport vehicle means. This court must ensure that neither provisions, i.e., the definition under Section 221 or the second part of Section 3(1), which concerns the necessity for a driving license for a transport vehicle, is reduced to a dead letter of law. Therefore, the emphasis on transport vehicle in the licensing scheme has to be understood only in the context of medium and heavy vehicles. This harmonious reading also aligns with the objective of the 1994 amendment in Section 10(2) to simplify the licensing procedure. The above interpretation also does not defeat the broader twin objective of the Motor Vehicles Act, road safety and ensuring timely compensation and relief for victims of road accident. The aspect of road safety is earlier discussed at length. An authoritative pronouncement by this court would prevent insurance company from taking a technical plea to defeat a legitimate এই claim মুহূর্তে for লাইট compensation ভেহিকলস involving an নিয়ে insured vehicle জাজমেন্ট দিচ্ছেন weighing below 7,500 5 kg সদস্যের driven প্রধান by a বিচারপতি person 5 holding a সদস্যের driving ডিভিশন বেঞ্চ license of a light motor সম্ভবত vehicle class. এরপরে হয়তো আরজিকর মামলার In an শুনানি era শুরু where হবে। autonomous or driverless vehicles are no longer tales of science fiction and app-based passenger platforms are a modern reality, the licensing regime cannot remain static. The amendments that have been carried out by the Indian legislature may not have dealt with all the possible concerns. As we are informed by the learned Attorney General that a legislative exercise is underway, we hope that a comprehensive amendment to address the statutory lacunas will be made with necessary corrective measures. Then we have to flag one concern. The legislature, through the 1994 amendment in Section 10(2)(e), in order to introduce transport vehicle as a separate class, would not have intended to merge light motor vehicle, which continued as a distinct class, along with medium and heavy vehicles into a single class. Else, it would have given rise to a situation in which Sri, our hypothetical character, wanting to participate in a cycling event, is put through the rigorous training relevant only for multi-sports like triathlon, which requires a much higher degree of endurance and athleticism. The efforts, therefore, should be to ensure that the statute remains practical and workable. Now, harking back to the primary issue and noticing that the core driving skills, as enunciated in the earlier paragraphs, expected to be mastered by all drivers are universal, regardless of whether the vehicle falls into the transport or non-transport category. It is the considered opinion of this court that if gross vehicle weight is within 7,500 kgs, the quintessential common man's driver Sri with LMV license can also drive a transport vehicle.
were able to reach such a conclusion as none of the parties in this case has produced any empirical data to demonstrate that LMV driving license holders driving a transport vehicle is a significant cause for road accidents in India. The additional eligibility criteria as specified in the Motor Vehicles Act and the rules as discussed in this judgment will apply only to such vehicle, medium goods vehicle, medium passenger vehicle, heavy goods vehicle, and heavy passenger vehicle whose gross weight exceeds 7,500 kgs. Our present interpretation on how the licensing regime is to operate for drivers under the statutory scheme is unlikely to compromise the road safety concerns. This will also effectively address the livelihood issues for drivers operating transport vehicles who clock maximum hours behind the wheels in legally operating transport vehicles below 7,500 kg with their LMV driving license. Perforce, three must drive responsibly and should have no occasion to be called either a maniac or an idiot, as mentioned in the first paragraph, while he is behind the wheel. Such harmonious interpretation will substantially address the vexed question of law before this court. Our conclusion following the above discussion are as under. A driver holding a license for light motor vehicle class under section 10(2)(d) for vehicles with gross vehicle weight under 7,500 kg is permitted to operate a transport vehicle without needing additional authorization under section 10(2)(e) of the MV Act, specifically for transport vehicle class. For licensing purpose, LMVs and transport vehicles are not entirely separate classes. An overlap exists between the two. The special eligibility requirement will, however, continue to apply for inter alia, e-carts, e-rickshaws, and vehicles carrying hazardous goods. The second part of section 3(1), which emphasizes the necessity of a specific requirement to drive transport vehicle, does not supersede the definition of LMV provided in section 221 of the Motor Vehicles Act. The additional eligibility criteria specified in the MV Act and the MV rules generally for driving transport vehicles would apply only to those intending to operate vehicles with gross vehicle weight exceeding 7,500 kgs, i.e. medium goods vehicle, medium passenger vehicle, heavy goods vehicle, and heavy passenger vehicles. The decision in Mukund Dewangan is upheld, but for reasons as explained by us in this judgment. In the absence of any obtrusive omission, the decision is not per incuriam, even if certain provisions of the MV Act আরজিকর মামলার শুনানি এখনো পর্যন্ত শুরু হয়নি। এখন লাইট মোটর ভেহিকলস নিয়ে কিছু জাজমেন্ট দিচ্ছেন 5 সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ। আর কিছুক্ষণ পর শুরু হবে প্রধান বিচারপতি DY চন্দ্রচূড়, জাস্টিস JB পার্দিওয়ালা এবং জাস্টিস মনোজ মিশ্রার ডিভিশন বেঞ্চে সেই জাজমেন্ট শুরু হবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। আজকে রাজ্যের পক্ষ থেকে হলফনামা দেয়া হবে এই যে সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়ে রাজ্য সরকারের যে পরিকল্পনা, তারা কিভাবে নিয়োগ করে সিভিক ভলেন্টিয়ারকে, এই সমস্ত কিছু আগেই শুনানিতে জানতে চাওয়া হয়েছিল। সেই সম্পর্কিত রিপোর্ট বা হলফনামা দেবে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি CBI তারাও তদন্ত রিপোর্ট দেবে। দেখা যাক কখন শুরু হয় আরজিকর মামলার শুনানি, কারণ 10:30 তো সময় দেওয়া হয়েছিল, সেই মতো কিন্তু প্রত্যেকে বসে আছেন অধীর অপেক্ষায় এই শুনানি কতক্ষণের মধ্যে শুরু হবে। দেখা যাক এরপর আসেন কিনা
তিন বিচারপতি, অর্থাৎ এক্ষেত্রে জাস্টিস জে বি পার্দিওয়ালা, প্রধান বিচারপতি DY চন্দ্রচূড় এবং জাস্টিস মনোজ মিশ্রা। The rasmalai at the wedding was amazing, na? So আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে আরজিকর মামলার শুনানি। সুপ্রিম কোর্টে আজকে সিবিআই মুখবন্ধ খামে স্টেটাস রিপোর্ট দেবে, কিন্তু সেই স্টেটাস রিপোর্টে কি থাকবে, এমন নতুন কারো নাম, নতুন কোনো প্রভাবশালীর নাম কি থাকবে, সেটা হয়তো আর কিছুক্ষণ পর থেকে পরিষ্কার হতে শুরু করবে। সকালে প্রথমে 10:30 বলা হয়েছিল, এখন দেখা যাচ্ছে সকাল 11টা নাগাদ শুরু হবে, আর মানে কয়েক মিনিটের মধ্যেই শুরু হবে এই আরজিকর মামলার শুনানি। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে আরজিকর মামলার শুনানি শুরু হবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। সিবিআই স্টেটাস রিপোর্ট দেবে আজকে তদন্তে মুখবন্ধ খামে। সেই স্টেটাস রিপোর্টে কি থাকবে, রাজ্যকেই বা কী বার্তা দেবে সুপ্রিম কোর্ট, সেদিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছেন সবাই। প্রত্যেকেই চাইছেন একটা ফ্রুটফুল কিছু হোক, একটা সদর্থক কিছু হোক। সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়ে রাজ্য সরকারও তাদের বক্তব্য হলফনামা আকারে জানাবে, যে রাজ্যে কত সংখ্যক সিভিক ভলেন্টিয়ার রয়েছে, তারা কিভাবে নিয়োগ তারা পান এবং তাদের বেতনই বা কত, তাদের নিয়োগের মাপকাঠি কি, এই সমস্ত কিছুই কিন্তু জানানো হবে আজকে। সুপ্রিম কোর্টে এই তথ্য দিয়ে জানাবে রাজ্য সরকার হলফনামা আকারে। গতকাল একটি রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। কারণ সিভিক ভলেন্টিয়ারের ভূমিকাই এক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে
আর.জি. করের ঘটনার ক্ষেত্রে, এবং এখনো পর্যন্ত তিনিই মূল অভিযুক্ত সিবিআইয়ের চার্জশিটে। ফলত তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক্ষেত্রে। শুধুমাত্র এখানেই নয়, মালদাতেও এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের নাম উঠেছে। কালী পুজোর দিন রাতে মালদার একটি গ্রামের বাড়িতে ঢুকে এক তরুণীকে ধর্ষণ করেন প্রতিবেশী ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার। ফলত কিসের মাপকাঠিতে এদেরকে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে সেটা জানতে চেয়েছিল সিবিআই এবং মাফ করবেন সুপ্রিম কোর্ট। সে সংক্রান্ত রিপোর্টই আজকে, বা সেই সংক্রান্ত হলফনামাই কিন্তু আজকে দেওয়া হবে।
রয়েছে। উত্তরবঙ্গের দিকে কিছুটা হালকা বৃষ্টি হলেও হতে পারে, কিন্তু সেটাও খুবই সামান্য। উপকূলের জেলাগুলিতে গতকাল বৃষ্টিপাত হয়েছে, নামখানা, কাকদ্বীপ, এই সমস্ত জায়গাগুলোতে বৃষ্টিপাত হয়েছে গতকাল। আজকেও হালকা হলেও হতে পারে, তবে উপকূলে একটা ঝোড়ো হাওয়া থাকতে পারে, কারণ একটা নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে, ঝোড়ো হাওয়া থাকবে। সে কারণে সমুদ্র উত্তাল থাকার একটা সম্ভাবনা রয়েছে, আবহাওয়া দপ্তর এমনটাই জানাচ্ছে। এবং সে কারণেই কিন্তু মৎস্যজীবীদেরকে সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তো যারা এই মুহূর্তে যোগ দিচ্ছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে। একটু ওয়েট করুন, নিঃসন্দেহে আমি আজকের এই লাইভ শুরু করে দিয়েছি, 3 মিনিট হয়ে গেল। তো যারা এসছেন তাদের প্রত্যেককেই গুড মর্নিং, সুপ্রভাত। কেমন আছেন আপনারা এটা জানাবেন, কারণ দেখুন এই नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक हमारे मल्टी मैग्नेट सीरीज के इस एपिसोड में। অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যে আপনারা কেমন আছেন। আজকে দেখুন, কালকেই বলছিলাম যে সকালবেলা पढ़ते हैं और हम थोड़ा सा আজকে দেখুন সকাল থেকে মেঘ করে আছে, তবে বৃষ্টি হবে বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর কিন্তু জানাচ্ছে না। বৃষ্টি হওয়ার চান্সেস নেই, বরং গোটা দিন এরকমই ওয়েদার থাকবে।